Hi there everybody! Welcome back to 매일 10분 영어 진아킴의 고고 Listening! Good to see you all everyone! 여러분의 다정한 친구 진아킴입니다. 자, 이번 시간에는요 이곳이 박쥐가 어떤 용도로 판매되고 있는 곳인지 이야기 엔딩 부분까지 한번 잘 놓치지 말고 들어보시기 바래요. 저도 함께 조인할게요. Let's take a listen! It is considered a haute cuisine because of its soft and chewy texture. The next morning, we head for a market to sell the bat. This is a bird market. A variety of birds and their feed are sold here. All of the different kinds of birds in the world must be here. This is where bats are sold for medicinal use. It's usually used to make medicine for coughs and asthma. Well, did you get it? 잘하셨어요. For medicinal use라는 부분이었죠. 약용으로 판매되고 있다고 합니다. 자, here comes today's listening point. First one is soft and chewy texture라고 해서 부드럽고 이렇게 chewy는 씹을 수 있는, 즉 쫄깃쫄깃한 식감을 얘기하죠. Soft and chewy texture. 두 번째 listening point, that is coughs and asthma, 기침과 천식을 가리킵니다. 자, 두 가지 listening point, 문장 속에서 어떻게 들리는지 궁금하시죠? 함께 들어볼게요. Today's listening point. 1. It is considered a haute cuisine because of its soft and chewy texture. It is considered a haute cuisine because of its soft and chewy texture. 2. It is usually used to make medicine for coughs and asthma. It is usually used to make medicine for coughs and asthma. 잘 들리셨죠? 자, 음입학 들어갑니다. 첫 번째 listening sentence 볼까요? It is considered a haute cuisine because of its soft and chewy texture. 부드럽고 쫄깃쫄깃한 그 식감 때문에 고급 요리로 꼽힙니다. 이런 의미가 되겠습니다. 자, 두 번째 listening sentence 보세요. It is usually used to make medicine for coughs and asthma. 그것은 보통 기침과 천식을 위한 약을 만드는데 사용됩니다. 이런 의미가 되겠습니다. 전체 이야기 중에 이 부분 의미, 뜻과 파악까지 하셨으니까 조금 더 수월하게 들을 수 있겠죠. 자, 다시 한번 자막과 함께 놓친 부분 정리하면서 한 번 더 들어볼게요. Let's listen one more time. It is considered a haute cuisine because of its soft and chewy texture. The next morning, we head for a market to sell the bat. This is a bird market. A variety of birds and their feed are sold here. All of the different kinds of birds in the world must be here. This is where bats are sold for medicinal use. It's usually used to make medicine for coughs and asthma. Now, let's enjoy our pronunciation practicing time. Let's go forward. The first listening point, that is soft and chewy texture. 어려운 단어는 아닌데 소프트, 우리식으로 발음해서 소프트 아이스크림 할 때 소프트. 정확한 발음은 soft. 푸트가 굉장히 빨리 입에 이 위치가 변화가 되죠. 그래서 소프트 하지 마시고 soft 긁어주시고 and는 접속사니까 이 정도. soft and chewy, 씹다인데 chewy 하니까 이게 이렇게 잘 씹히는 이런 의미가 되겠습니다. 그래서 chewy, texture 아니라 texture 이렇게 발음하시면 돼요. soft and chewy texture. 한 번 더. soft and chewy texture. 갑니다. 자동기 1. soft and chewy texture. 네. 자동기 2. soft and chewy texture. 잘하셨어요. 자동기 3. soft and chewy texture. 자, 그럼 이제 문장에서도 try it.
It is considered a haute cuisine because of its soft and chewy texture. Excellent. Now try the second listening point, that is coughs and asthma. 이렇게 발음하시면 됩니다. 자, 여기서 coughs에서 GH는 묵음이에요. 그래서 coughs. 근데 사실상 GH가 아예 소리가 안 들리는 것이 아니라 coughs. 약간 프 발음처럼 들릴 수 있는 거죠. 그래서 coughs. 자, 그리고 접속사 and는 약하게 coughs and 이렇게 들리기도 하고 asthma 아니고요. asthma 아니고 asthma, z처럼 발음하시면 됩니다. coughs and asthma. 갑니다. 자동이 1, coughs and asthma. 네, 자동이 2, coughs and asthma. 자동이 3, coughs and asthma. 잘하시네요. 자, 그럼 이제 문장에서도 해보세요. It is usually used to make medicine for coughs and asthma. 한 번 더. It is usually used to make medicine for coughs and asthma. Excellent. 자, 그럼 이제 속도를 높여서 한 번 더 들어보시는데, 자, 도전해 보세요. 제대로 따라 말할 수 있는지 잘 캐치해 보세요. Let's go listening. Go listening. 1. It is considered a haute cuisine because of its soft and chewy texture. It is considered a haute cuisine because of its soft and chewy texture. 2. It is usually used to make medicine for coughs and asthma. It is usually used to make medicine for coughs and asthma. All right, now let's go over the story line by line. It is considered a haute cuisine because of its soft and chewy texture. 첫 번째 리스닝 포인트 들어간 문장이죠. 자, 이것은 여겨지는데 뭐로 여겨지느냐? 네, haute cuisine 했어요. 고급진 요리로 여겨집니다. 왜냐면요, 이것의 그 식감이 부드럽고 쫄깃쫄깃하기 때문이에요. The next morning, 다음날 아침에 we head for a market. 시장으로 향합니다. 왜요? To sell the bat. 네, 박쥐를 팔기 위해서라는 의미가 되겠죠. This is a bird market. 이것이 시장인데 새를 판매하는, 즉 새 시장이에요. 이런 의미가 되겠습니다. Alright, move on. 빈칸 and their feed are sold here 했어요. 자, 여기 빈칸에 들어갈 말들이 a variety of birds 했으니까 다양한 새들과, 그리고 their feed 했으니까 their는 새들을 가리키죠. 새들의 그 먹이를 가리킵니다. 그것이 어떻게 돼요? are sold here. 여기서 판매되어지고 있습니다. 라는 의미가 되겠네요. 수동태 형태로 쓰였죠. 빈칸 in the world must be here 했죠. 두 번째 빈칸에 들어갈 말들이 바로 all of our different kinds of birds 했으니까 모든 다른 종류의 새들, 그런데 어디에 있는? in the world. 세상에 있는 모든 다른 종류의 새들이요. must be here. 여기에 있는 것이 분명합니다. 이런 의미가 되겠어요. 그러니까 그만큼 다양한 새들이 쫙 시장 안에 있다는 것을 이런 식으로 표현하고 있는 것이 되겠죠? 자, 마지막 부분 볼까요? This is where, 이곳이 그곳이에요. 어떤 곳? Bats are sold. 박쥐들이 판매되어지는 곳이 되겠는데 빈칸에 들어갈 말들 for medicinal use라고 해서 이것이 어떤 의미? 약용으로 라는 의미가 되겠습니다. medicinal, C에 강세 주시면 되고요. It is usually used to make medicine for coughs and asthma. 두 번째 listening point, 여기서 마지막에서 들리실 수 있었네요. 보통 사용되어지는데 make medicine, 약을 만들기 위해서. 근데 어떤 약? for coughs, 기침과 and asthma, 천식을 위한 약을 만드는 데 사용되어집니다. 이런 뜻이 되겠습니다. 자, 충분히 이해되셨죠? 그럼 충분히 잘 들을 수 있을 것 같아요. 한 번 더 들어봅니다. Let's listen one final time. It is considered a haute cuisine because of its soft and chewy texture. The next morning, we head for a market to sell the bat. This is a bird market. A variety of birds and their feed are sold here. All of the different kinds of birds in the world must be here. This is where bats are sold for medicinal use. It's usually used to make medicine for coughs and asthma. Well, today you guys had a good time. I hope so.
자, 여러분들 다시 보기를 통해서 반복 연습하시는 거 잊지 않으셔야 됩니다. 리뷰가 얼마나 중요한지는 여러분들이 더 잘 아실 수 있을 것 같아요. www.evsE.co.kr로 오셔서 반복적으로 연습해 보세요. I'll see you guys next time. Bye bye.